nuyu naa leen yéen ñëpp ku ne ci turam ak santam Pa Ousmane Diouf la fii ci Gambian Talents TV dellu si waat rek pour waxtaan ak askan bi ci li ma gis Banjul man naxari na ma te neexuma te it foog ma génna pour waxtaan ak askan bi yàlla def na nag ñu ne kuy oddoo làmmiñ soo noppee rafle biisi goo xam ne tax na ba jamono jiñ toll mënatuñu génn di wax lu bari ndax itte yi liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko sombi waaye suñ dëkka toll na foo xam ne ku ko sànni mbàtt mu toj man li ma gis Banjul naxari na ma te neexut ma Olof Njaay mu ne bot enuwut waaye xam na lu boppa antan te lii raam ci ñag bi la jëm te foog ñu jéem cee def dara lu munta ñàkk nag faaw mu am li ma gis Banjul man neexuma te naxari na ma suma gémmiñ gaa ngi fees yu bare ngee xew suñ dëkka ma wisoon ma am di opportunity pour waxtaan ak askan bi ci suñu dëkka politique ci lañ toll waaye politique bi jéggi na dayo for the record nothing less than 7-8 years maa ngi koy wax depuis biñ ñoo ron de Gambian Talents Radio may def lu tax Gambia du dem show ak Eva Sarr wala boog ñu def yeneen programmes bi ma koy def ak ñoom Diallo Jéréek ñoom seen yàgg naa ko wax te dinaa ci delluwaat ma ne dëkk boo xam ne respectuñ ay kilifa dëkk boo xam ne respectuñ ay njiit dëkk boo xam ne respectuñ borom xam-xam fulaaluñ ku xam ay yaafus rek la ñoo darajaal ay yaafus la ñoo yokk xelaat ay yaafus la ñoo jël di leen ekkati ci kaw dëkk boobu xópp amu fa te du dem kanam te suñ dëkk foofu lañ tolloo Gambian si ñu bàyyi suñ xel li ma gis Banjul neexuma I wish ma amoon di opportunity def a proper programme dogal leen ay videos ak audios yoo xam ne yàgg nañ cee wax ci liy xew ci réew mi ma ne leen ne luy raam ci ñag bi la jëm yàgg naa ko waxi tamit ci Gambian Talents Radio ak TV ne leen Gambie suñ sàgganut ñetta ba ci ñeneenti mbir moo fee indi woo te ñu ngi cee jublu si suñ sàgganee suñ dof-dofloo suñ jëlut suñ time fale ñoo mujjee si ma ne leen ne nag bot enuwut waaye xam na lu boppa antante luy raam ci ñag bi la jëm yàgg naa leen a wax ne suñ sàgganee diine dina indi problème ci réew mi daaw ak daaw jeeg caxat-caxatee nañ ma lu bari gannaaw bi nga xamee ne suñ njiiti diine yi ñu ñoo confuse lu bari si ñoom ñuy dégg kàddu yoo xam ne ñu ngi ko doon weccee ñoomi neen ci yofi Human Rights Commission bi nga xam ne setaboon nañ ko ñu dégg ñu mel ni suma ñoom wasila imam Muntaxa Fay ñoom imam Babali suma papa ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ñoom Ceebo Caam ñoom imam Alaaji Abdoulaye Fati ak ñeneen ñi liñ doon yàkkante ma ne leen ñu dégg tamit ba tey ci loo xam ne askan bi ñu ngi koy jooy ci loo xam ne mu ngi go on ci biir dëkk bi yu ci mel ni Supreme Islamic Council ak Rawlatul Majalis ñaar yoo xam ne ñooy di biggest Supreme Islamic Council taxaw Rawlatul Majalis ñëw ne loolu du mun a nekk ci jamono jii nii dañ am pour génn foofu noonu ñu am ñaari Supreme Islamic Council ci réew mi mbokk yi ma ne leen ne ci weer yu paase nii gis nañ fi vidéo yuy circulate waya ñu gis benn juma ñaari imam di xutba at the same time kii xutba kii kii xutba fële mbokk yi suñ dëkk bi doy na waar ñu toogaat gisaat fi suñ artiste bi nga xam ne mu ngi def ay mbiram wan pa génnee fii benn flyer suñ mbokki christian seeg ñu bari jël loolu meroon ko ñu toogaati tamit mbokk yi fàtte xejut fi gis loo xam ne am constitutional review commission bi biñ egsee si yëf yi ñuy wax affaire yi ndax constitution bi dafa war a am pour wane ne Gambia is a sacred country or is not a sacred country and all the other clauses that are in the constitution yoo xam ne suñ mbokki christian seeg yeneen féet yi gisuñ ci seen boppa muy ci yëfi diine loo xam ne lu munoon a taar réew mi la te mun a taar réew mi ba tey jii ñu lam-lamee yàlla xaw a tuur ndox bu sedd ci yooyu mbokk yi besides yëfi diine te yi yëpp xew na fi tribe muy yëfi xeet bi moo gën sa morom
depuis ci jamono Yaya Jammeh nag looloo ngee togg ci réew mi ñu gis ko di ko laam-laamee ñuy génn di saaga ay xeet di génn di wax yene ay xeet lu dul naka su dul noonu te ma ne leen su àdduna yëpp àndoon di def lu baax du mos a tax lu baax mos a nekk lu bon su àdduna yëpp àndoon nit di def lu bon du mos a tax lu bon nekk lu baax Gambien si nañ leen bàyyi suñ xel yëfi xeet mu ngi yóbbu suñ réew mi ci tuuxi duna ñu ngi nar a suux ma fàttali leen ne luy raam ci ñag bi la jëm bot enu wut waaye xam na lu bopp antan kon Gambien si ma ñaax leen ñu bàyyi suñ xel bër bu set ñu dégg ko fi ma dellu si waat nag si headline bi wax naa leen ne leen UDP ak NPP ñooy tas suñ dëkka ñooy suuxloo dëkka bi suñ sàgganee te bàyyiwuñ suñ xel ndax politique diine ak xeet ñooy ñett yi nga xam ne yàgg naa koo wax ne suñ sàgganee mooy taal suñ dëkka bi waaye askani Gambien si nañ leen bàyyi suñ xel nañ leen bàyyi suñ xel Gambia is a very small country amuñ dara lañ amut suñ suuxloo dëkka bi lu ndaw liñ jot a am wallaay dinañ ko réccu suñ suuxloo suñ dëkka bi suñ reppee ba suuxloo suñ dëkka bi wallaay dinañ màtta suñ baaraam yi we might be doomed all eyes nag on Gambia amoon nañu opportunity diggante 2016 ak tey ñu buloo opportunity boobu nañ let sleeping dog life fitna ku ko xamuloo fitna ku ko xamuloo maa ngi leen a ñaax nag askan bi di leen ñaan ñu delloowaat suñ xel ak suñ xol yi ñu nekk benn def li nga xam ne moo yóbbu suñ réew mi kanam ñu xam ne suñ kilifa yi am ñi nga xam ne ñoo jiite ñenn ñi suñ leen toppee rawatina ci politique bi dinañ ñu suuxloo ndax seen intérêt boppa ñu si bari si ñoom loolu la ñoo toppa lu bari luñ ñooy wax lu luñ gom yàgg nañ ko fee gis politique yi Gambia politique yi Afrika bot nag am xel jëriñu dara lu dul xelaat bot jëriñu dara lu dul xool noppa jëriñu dara lu dul dégga kon nañ leen bàyyi suñ xel li ma gis Banjul laa wax neexuma mante lu ma naqari dinaa ko wax barki dem boo njaay dina am few incidents yi ma focus on pour def this conversation ndax barki dem boo njaay lañ gis li fi xew ca Manduwar village foofu laa koy dooree voter registration lañ wax gis nañ li xew ci voter registration bi IEC ñaata weer lañ nekk di skip lii di toon di ñëw lamisoo lu nekk ñu wax ko askan bi di nax askan bi di mbaamal askan bi ñu am ñeneenti at yu dërëm tojut pour mënoon a facilitate this voter registration process to make sure ne everybody including Gambian ci nekk ci diaspora bi sànni nañ karta ñu laam-laamee ko caxat-caxatee ko caaxaane li nga xam ne mooy the most important thing for the entire Gambia parce que ñëpp suñ décision suñ destiny for the next 5 years si la lie on pour ñu mun a sànni karta kuy rule suñ life kuy téye baar bi wala cël buum nas ko si suñ noppa yi suñ bakken yi xëcca ñu ndeyjoor ñu demee ndeyjoor xëcca ñu càmmoñ ñu demee càmmoñ IEC sàggane loolu bañ toll fiñ nekk nii fitna yu bari nag di ci am seen diggante ak GPPA déggoon nañ ko fi duma focus ci yooyu waaye li xew Manduwar village Manduwar Touba ak Manduwar Socé very sad gis nga luwa la whether luwa bu bon o luwa bu baax Gambian si nañ leen jéem a understand how governance work nañ leen jéem a understand réew lu ko yóbbu dëkka lu ko yóbbu pour ñu mun a dem kanam dañ am constitution boo xam ne 1997 former président Yaya Jammeh ak ay ñooñam ñooñu ko indil gannaaw biñ simmeekoo nekk civilians biñ nekkee ay soldats yore réew mi ñaari at ñu simmeeku nekk civilians ne dañ am constitution bu ees bu ñoo binda ñu def référendum Gambian su bari sànnil karta constitution boobu noonu mu nekk lu taxaw we voted for it as it was jamono jooju ñun ay xale lañ but I fully remember and vividly remember the referendum pass ñu ne lii mooy luwaayi réew mi lépp loo xam ne réew mi bugga nañ pour def ko si sarta yi la ñuy doxee kon lépp loo xam ne buggatuñ ko foofu lañ ko war a génneyee constitution boobu nag moo fi nekk ba tey luwaa yi fa nekk moo fa nekk ba tey lépp luñ ci buggut dañ war a seet naka la ñuy def ba génnee luwaa yooyu noonu waaye not to force it
luwa la li xew nag foofu ca Manduwaar from the evidences that we have seen and from all the investigations we have done déggu leen ñu wax ci man du may tob rek waxantu lu ci bari te li tax waxuñ ci woon teeluñ cee wax we had to gather facts. Our team went to the ground and did interviews with different people on both angles, and we have listened to other people who have spoken. Luwa la it's evidence ne Touba Olof dañ leen jox alcaloship depuis 2012. Luwa la there are two ways that things can be addressed if you are not satisfied. Su la dara doyut benn si suñ karta su karta passé doomi réew mi luñ mun a def mooy dox ñaaxtu su dara xewee loo xam ne neexut la ci nguur gi ni ñoo doxalee wala luy xew ci dëkk bi te neexut la nga génn dox ñaaxtu ñetteel bi mooy nga dem to the legal system. These are three ways. Dox ñaaxtu gi puts pressure on the body or institution ñi ko war a def dañ war a understand ni governance di doxee it was very wrong su fekkee ne governance toog nañ ñu jox government toog nañ ñu jox a particular village ne leen jox nañ la alkalo. It's no citizen's right ne danga dem interrupt that process. You can do it by demonstrating. Munoon nañoo dem foofu ñu demonstrate ñu def luñ bugg a def after they secure permit wala su dee dañoo use a PA system or something. But su fekkee ne gars yi secure wuñ benn permit and they using a PA system or whatever dox ñaxtu googu sax waroon na nekk waaye seen fundamental human rights la guaranteed by the constitution of the Gambia pour ñu génn a dem dox ñaxtu ñoom waa Manduwaar Mandinka or Manduwaar village, but they had no right to touch the alcalo or the people of that place to interrupt. And the reality is we are seeing things happening. Li xew ci réew mi yëpp ñaari yëpp nag ci bari ci diggante NPP ak UDP la nekk di xew. But this latest one that happened in Kanilai, that probably we can tag towards the APRC or we can tag towards, the people of Fonyi for doing whatever they did because they are sympathizers, alleged sympathizers of former President Yaya Jammeh. But whatever the case is, it is wrong for us to do certain things. Fee, fat xeju fi te duñ fi sugarcoat anything. Come and pull the tribalism card on me. Yaga na len ko wax. That's the last thing that will move me. I know it's gonna come up. Waaye lii xew lu ñuul dañ naan dafa ñuul lu weex dañ naan dafa weex. It doesn't matter who it is. What is wrong is wrong and what is right is right. So aduna yëpp àndoon def lu bon du musa tax lu bon nekk lu baax. So aduna yëpp àndoon def lu baax du tax lu baax musa nekk lu bon. Pour suñ nit ñi toog ñu jël dara generalize ko. It's rather unfortunate. There is a great element of truth, it looks like, from the evidences that we have gathered, that some form of voter fraud, voter registration, illegal voter registration activities are going on. And coming from both camps, from both camps, whether it is UDP, whether it is NPP, because both eno would xam na lu boppa antan. There is no doubt, su dee naxante wuñ ne ñaari parti yi yaakaar si ñoom la gën a am as to who will win the 2021 elections. Suñ naxante wut Gambian si. It's between these two. Ñeneen yëpp ñu ngi sooxaale unless a miracle happen. They are the ones who have the numbers. APRC is a determining factor. So fekkoon ne dañoo dem second constitution bu es bi dafa pass or something. But if we are talking of simple majority here, the two people who stand the biggest chance is UDP and NPP. President Barrow ak lawyer Ousainou Darboe. Lii mooy the fact. And therefore the fight is between these two. Ñeneen yëpp lu si bari fekkee leen ci boole. We are not hearing as much problems. And the voter registration, it is mostly UDP and NPP that are going around. Ñoom lañ gis flaunting their cars going from one polling station to another across the length and breadth of the country. Ñoom ñoo ko nekk di def. And therefore fitna yi fi moo jóg yëpp lu ci bari wera Banjul la ñi wax ne Roxi Malick Lo amul di mandate pour joxe ko as pour di joxe voter attestation nangam ak nangam register attestation pour nit yi am voters card nangam ak nangam. That is mostly coming from the NPP camp. From the NPP camp loolu la yàlla dogal waa Manduwaar village li fa xewi tamit it was coming mostly from the UDP camp loolu la yàlla dogal
all the voter registrations that we are hearing issues about diggante NPP ak UDP la gis nga bu leen ekati fitna suñ dëkk bi ngir seen selfish interest whether it's you the leaders from lawyer Ousainou Darboe coming down to President Adama Barrow li xew Manduwar was rather unfortunate from the evidences we had and the investigations we have made. This alkalo was given alkaloship dem leen ngeen dox ñaxtu dem leen si court si ngeen challenge that authority that was giving to them. But until then, that alcalo need to be allowed to do what he has to do. If the IEC give them the right, sue the IEC. Sue whichever body you can need to sue. But there is no right given to people. If this alcalo also goes out to do anything, pour jox anybody, a voter's card, wala attestation pour ñu am voters card, and they are minors, they are non-Gambians, ñu ngi betray the Gambian people, ñu ngi betray the constitution, and they are breaking a law. Alkalo bu munti nekk nag whether alkalo bu support APRC la, alkalo bu support NPP la, alkalo bu support DOI la, alkalo bu support GDC la, bu support UDP la, bu support Citizen Alliance la, GAP, it doesn't matter what political party they support. As long as an alkalo gives a minor, gives koo xam ne amut at bi, gives koo xam ne amut am nekku doomi réew mi kayit te yelloowut ko, yaa ngi betray the constitution and yaa ngi break luwaay dëkk bi, yaa ngi jalgati luwaay dëkk bi te luwaa dafa war a daanu sa kaw. lii dafa war a reer as simple as ABC. li ma gis Banjul man neexut ma te lu ma naqari dinaa ko wax. Gambien si nañ leen bàyyi suñ xel kon li xew Manduwar maa ngi edda waa Manduwar weere ñu nekk Manduwar Touba ak ñu nekk Manduwar am soose let them let sleeping dog lie. buñ ekati fitna ci dëkk bi, buñ ekati tribalism. By the look of things, it's between the Mandinkas and the Wolof this time around. It's between the Mandinkas and the Wolof. Diggante Wolof yeeg soose la, it's not okay. Whoever is pulling that card nag ñun li loi bi wax rek ci la ñoo sukkandeku, whether soose yi ñoo ko ekati, whether Wolof yi ñoo ko ekati, it's not okay. réew du lu ñoo caaxaanee. bàyyi leen fitna gi ngeen a ekati ci réew mi, toppaleen loi bi and use the law to your last dot. Use the law to the last possible means that you can. nañ leen toppal loi. Gambia cannot turn to be a lawless country all of a sudden. Suñ dëkk bi munta nekk dëkk boo xam ne amul loi all of a sudden. It cannot happen. Wallaay kuy caaxaane yi yaa ngi caaxaane loo xamut. ku ko weddi nañ ko laaj ñi fi dee ci politique yëpp. ñu ci bari si ñoom seen famille si ñu ngi nii continuer di sonna. yow ak sa famille ñooy torox, ñooy sonna, ñooy nekk di go through certain things. We can claim all we want ne they are martyrs, they die for the cause for country. nañ leen use suñ xel yi ñu xelaat. nañ leen use suñ xel yi ñu xelaat. benn alkaali warta nangu président Adama Barrow use la. benn alkaali warta nangu lawyer Ousainou Darboe use la. benn alkaali warta nangu Fabakary Tombong Jatta use la. benn alkaali warta nangu Halifa Sallah use la. Dr. Ismaila Ceesay, Musa Yali Bathily, Lamin Bojang, ñoom Bibi Darboe and all of these political party leaders. We should not allow any politician or political party to use us, whether to fight for or against. Whether to fight for or against. Gambia nañ leen bàyyi suñ xel. lii du yëfi caaxaan. lii du yëfi caaxaan. ngeen balal ma am na ku ma notify ne the thing is breaking. yëf yaa ngi break. cut off now the Wi-Fi and I'm using the direct credit now. ngeen balal ma rek suma téléphone bi la. lii du yëfi caaxaan. lu munta ñàkk nag foo mu am. Gambians si nañ leen bàyyi suñ xel. This is not a joke that we should be allowing people to do whatever they want, wala allow politicians to use us, wala ñun ñu toppa suñ selfish interest, follow suñ sentiments. li xew Manduwar is a clear testimony. NPP nag ak UDP ñu ngee nax askan bi to a great extent. ku si nekk si ñoom di apply dirty politics because loolu moo ñu jox fiñ tollu nii. That brings me to the audio that is circulating on social media. biñ toog naan dafa am waaju génn di saaga olof yi. lu am la
but I will say I am very disappointed with the NPP camp President Barrow ak ñoñam loos bañ naar bi seede ko xeesaayam I am on record pour ma xamal askani Gambien su fekkee ne xamuñ ko ne loolu du lu am audio boobu du loo xam ne lu recent la audio boobu is nothing recent is something loo xam ne lu yàgg la depuis last year or year before last and li tax ma xam ko mooy audio boobu man dama ci defoon live video ma play ko ma condemn ko depuis bi ñoom laay seen génnee wax li ñoo wax ci jamono jooju dama def ay show si lii condemn laay seen ci li nga xam ne waxoon na ko suñ mbokki soose yi warut tey warut ëllëg rafetut tey rafetut ëllëg so audio boobu ñu génnee di leen xamal ne audio bu ees la nekkul lu ees waa NPP ñooy def seen politics pour bugg a merloo olof yi ak ñeneen ñi pour wane ne UDP ñoo génn di def loolu by all indications kooku in every way shape or form was a UDP die hard supporter by all indications nag lu ñuul dañ naan dafa ñuul lu weex dañ naan dafa weex waaye nekkul lu ees so képp ku dégg audio bi ñu seen la ko ci WhatsApp bi seen la ko ci Facebook bi wala fuñ la ko munta seen xamal ne audio boobu nekkul lu ees kon waa NPP dañ rong foofu bu baax di génne audio boobu anawuta played it for you guys ma playal leen show bi nga xam ne def naa ko daaw wala daaw jéeg foo xamee ne maa ngi wax ci audio boobu noonu di ko condemn ak yeneen yoo xam ne xew na it is not okay pour benn xeet di saaga benn xeet Gambia ñun ñëpp a ko bokka benn olof gënut benn njaago benn manjaago gënut benn joolaa gënut benn séeréel gënut benn saraxule gënut benn mansuwanka gënut benn bambara gënut benn olof te lii la yàlla dogal Gambia belongs to all of us and it is our collective responsibility to make sure that we are actually doing what is right to the country. It's very cheap and unfair to the citizens and the people of the Gambia pour waa NPP génn pour secure a political point tax ñu génn di spew fitna pour merloo olof yi pour wax ne UDP ñoo génnee audio boobu yes lawyer Ousainou Darboe génn na condemn loolu an maa ngi dëgëral waxi lawyer Ousainou Darboe maa ngi koo dëggal di xamal askan bi ne audio boobu ñuy circulate for the record képp koo xam ne bëgg nga am li la ci leer su fekkee ne dégluwuloo ko woon again nekkuma di def a proper show su ma gémmeñ ngaa fees rek ma fil ne dama nit pour wax képp ku bëgg a am li la leer si lii contact ma dinaa la send suma vidéo bi fi ma play audio boobu bi maa def lu tax Gambia du dem show a year and a half or 2 years ago they condemn that act so that audio in as much as it was done in as much as lu yara deku la mag la ku génn di wax I was on air when that audio was sent to me 2 years ago or thereabout ma def ci programme di ko condemn di ci waxtaan so maa ngi xamal askan bi ne that audio is not loo xam ne lu recent la te dañ ko war a bàyyi xel Gambian si nañ leen bàyyi suñ xel NPP needs to stop that on a separate note the same thing why UDP we see it and hear it on their platforms whereas it's in social media platforms yi la seen WhatsApp pages yi where ñu ngi circulate benn video boo xam ne is not in Gambia Ghana la video bi nekk ñu ngi circulate video bi all these are things yoo xam ne su ma doon defee real show dama leen ko playal ñàkkuleen a gis video boobu ñuy wane ne si nawet bi la ci lopitaan bi where patient baa ngi tëdd si lopitaan bi si lalam bi patient bi bugg a dee mu ngi taw foofu mu ngi seet na ci kaw siling baa ngee seen na di wàcca si biir siyo bi ñuy claim ne am loolu Gambia la RVH la accompanied by an audio that is done by a UDP supporter allegedly koo xam ne mu ngee oo turi am ñi champion message yi UDP bi ñu mel ni Bamba Mass ak ñeneen benn jigéen buy wax si soose di jooy bay jooy ne ndax lii lu war a am la président dina forcer nit yaa ngi nii suñ lopitaan yi nit yaa ngi feebar tëdd si lopitaan yi ba bugg a dee mënuñoo ekkati seen boppa mënuñoo muuf taw bi di taw si seen kaw nga nekk di am forcer sa boppa si kaw nit ñi loolu is not right waaye UDP yi ko def seen forum su bari soo fa duggee audio boobu mu ngi fa vidéo boobu ñu ngi koo saakuleen vidéo bi amul benn wax it's just a video with no audio it's very sad pour waa UDP war a jël vidéo boobu ngir score a political point comme ni waa am Barrow def ci
audio boobu ñuy circulate ci kii saaga olof yi noonu asif loolu lu ees la te fekk loolu daanaka mu ngi mut si ñaari at this is very unfair for both UDP ak Barrow pour ñu nekk di ko teg askani Gambia gis nga nañ leen bàyyi fitna bi ñoo ekkati si suñ dëkka nañ leen bàyyi di xool li gaañu yee góom yi it's not okay and it's not right it's not right what is not right is not right it's not right and it will never be right su àdduna yëpp àndoon di def lu right du musa tax lu right nekk lu bon su àdduna yëpp àndoon di def lu bon du musa tax lu bon nekk lu right kon nañ leen bàyyi suñ xel Gambien si ci li ñoo def ak li ñoo wax ndax dëkka du yëfi caaxaan te yii ñuy def nii lii raam ci ñag bi la jëm yóbbu dëkka du yëfi caaxaan yóbbu dëkka du yëfi caaxaan and our leaders you are betraying us big time pull the tribal card for me I've been telling you this for the longest man suma mag ci kaw ku ma toppa Maguette ak Manjaago mu ñooy sëy suma jarbaat yépp ci kaw suma mag bi ma toppa Gomes lañ santa suma leen saaga suma leen xasee suma leen ŋàññee maa ngi saaga Manjaago yi Haydara Karara yaa ngi seetaan mun na ma seede suma mag bu ma toppa ci kawam Manjaago laa séyal ci kaw ki mu toppa muy Penda Juuf married to a Mandinka maa ngi am ñetti jarbaat yoo xam ne ay soose lañ Damfa lañ santa jógee badi bu Kerawaan it doesn't make any sense for you to pull that tribal card with me because it doesn't work my niece was married to a Saraxule in the past nañ leen bàyyi foyantu bi and I'm just telling you my immediate family from ñi ma bokkal ndey ak baay talk less of ñi ma bokkal papa suma mag suma doomi baay mu nga noonu di sëy Bakary Sambuya gannaaw biir kaama foofu ku ma bokkal benn papa ci ay pôl niñ leen stop deceivante Gambia ñun ñëpp a bokka suñ sàgganee nag dinañ suux suñ dëkk bi ma juddoo Farafeñi yaroo Farafeñi si biir soose yi di def ak soose yi bokk ak pôl yi di def lu nekk ñëw dëkk Seattle fii am fi a very good relationship with soose yeeg pôl yeeg everybody why UDP I have a very good level-headed relationship with a lot of the level-headed people from ñu mel ni ñoom Pata PJ ñu mel ni ñoom Seydi Cissé suma mag nekk fii Seattle ñu mel ni ñoom Faat Sakho man maak ñoo dëkk fii façon ngi teranga bu nekk di dox suma diggante ñoom Gambia first before politics but it's not okay how waa UDP ak waa NPP continue to curse each other continue to curse people képp ku disagree ak yéen yéeni neen yéen ay nekk di dem to the same platforms including our platform for the most part sax ñun ngeen dut grant a lot of interviews but di caxat-caxatee each other di saagante di xasante di ŋàññante fii mënu leen a nax nit yi both UDP and NPP mënu leen a nax nit yi and you need to hush and stop it yéeni neen ñi attaquante yi naay defante lu nekka when Baba Jah was at the Tonya Keso show yesterday with Mohammed dégg ngeen allegation si mu wax foofu noonu dégg ngeen li mu wax ci lawyer Ousainou Darboe dégg ngeen lim ko wax he put out a lot of allegations it's the same people UDP some of the people in UDP go to the same platform and say all kinds of things about President Barrow ak ñi nga xam ne mu ngi liggéey ak ñoom Momodou Sabally is a key example benn weer wala ñaari weer du passé te Fatou Network invite uñ Momodou Sabally pour mu ñëw toog foofu wax all kinds of things about NPP about President Barrow ak ñi mu àndal kan ngeen a nax yéen and when he does why UDP ñu ngi foofu di ko clap for ñu ngi foofu di endorse di use the same names that he used you call President Barrow clueless Barrow and all the things that you call him the same NPP seen nit ñi the same Fatou Network will invite Ahmed Gite will invite ñoom naka lañ ko Fabou Sané ak ñeneen ñu toog yakka ñoom Dou Sano ak ñeneen ñu toog yakka président lawyer Ousainou Darboe all kinds of things you guys are both unfair to the Gambian people followers of both parties are very unfair to the Gambian people nekku leen di def Gambian si justice at all these two parties nekku leen di def Gambian si justice
respectante leen respect leen seen leaders yi challenge each other with policies challenge each other with ideas wax leen Gambien si lan ak lan ngeen leen amal moo gën ngeen nekk di nax Gambien si moo gën ngeen nekk di xasante moo gën ngeen nekk di ŋàññante moo gën ngeen nekk di sosalante whether da ngeen sosalante or not. I am not sitting here and condoning anything Baba Jah does ci li moo wax lawyer Ousainou Darboe whether dëgg la or not. Character assassination is one thing that should be avoided by all decent people. By all decent people. Should we hold people accountable for their past and the things they do and what they claim they can do for the country? Yes. Whether President Adama Barrow, whether lawyer Ousainou Darboe or whoever. Halifa Sallah, Mama Kandela, Fabakary Tombong Jatta or whoever. Let's challenge each other with policies. Let us stop insulting each other. Let us stop character assassinating each other. Let us stop saying things. Obviously, less than a month or 3 months ago, ngeen dégg Baba Jah caxat-caxatee ma fii on things mostly that I'm very innocent about sax because of a story that was published on him on the Gambian Talents TV. Amul lu ma ci waxut dégg ngeen ko seetaan ngeen ko bem tekkuma man suma boppa ne suma noppewut suma continuer di wax si moom aduna yëpp dinañ dégg musta di joxe hints ndax dafa tere ñu wax ci Baba Jah xanaa fekk waxut xanaa fekk defut. So for you to sit and think otherwise would be something else. ñi mun a wax nañ wax ñi war a wax nañ wax Gambia ñu bàyyi things yi ku nekk ñu bàyyee ko lu moom. Everybody has become a journalist nag because am nga di option pour defee live video buñ ekkati suñ réew mi fitna buñ taal suñ réew mi lii raam ci ñag bi la jëm te su tàkkee ñun ñëpp a koo yëg rawatina nag yéen ñi toog biir Gambia rawatina yéen ñi nekk biir Gambia waaw because there is no way out. Sénégal rek is the only option. ñoom politicians yi ñoom ñi toog ci nguur gi ak ñeneen borom ndombo tànka yi dinañ jël flight génn réew mi nu mu gën a gaawee wala ñu dugga seen moto yi jaaree ci yooni gannaaw génn Gambia yow mi amut moto yow mi amut plane yow mi amul njëgi plane yow mi amul njëgi taxi pour jaaree yooni gannaaw ba mun a génn Gambia yow yaag sa njaboot génn faa loru. Let us be wise. Let us be wise. This is not a joke. yóbbu réew du yo fi caaxaan. maa ngi ñaax nag all tribes wolof mandinka joola fula saraxule kenn moomut Gambia we are all equal ci Gambia ñun ñëpp a bokk em ci réew mi loolu dafa need pour sink si boppi every single Gambian. No single individual or tribe should claim Gambia because you don't own it. Right being fa am la fa keneen ak keneen am. In fact, some people are claiming to be the owners of Gambia or to know Gambia or to benefit Gambia, and what others are doing is a lot much more. Nañ leen yóbbu dëkk bi kanam. What you are doing for the country is what is important, not just mere lip service and saying ne mamom deka bi, mamom deka bele. It doesn't matter whether all of you ko claim la, I Jola you ko claim, I Njago you ko claim, I Sose you ko claim. What is not right is not right, and we cannot sit here and sugarcoat anything. We will say it exactly as it is. Nañ leen bàyyi yu fi caaxaan yi ñoo def. Yóbbu dëkka du yo fi caaxaan. Yóbbu dëkka du yo fi caaxaan. Lima gis Banjul neexut ma te man lima naxari dinaa ko wax. President Adama Barrow génn na démba to talk to the alcalos and sefos. We are very disappointed with the president to some extent, to a great extent. Why? Because he stooped so low. Mr. President, bul fàtte ne press conference waxtaan ak askan bi using the media is one tool that you championed when you came. You had monthly press conferences. Yow sa boppa ngay ñëw di wax ak askan bi ñun journalists yi ak suñuy ñooñ ñu laa laaj ay questions which was very effective. You answered a lot of questions. Loolu mooy li war bi nga toogee yaa ngi ko doon def nga toog nga stop loolu sa press secretary bi Ami Bojang Sissoho génn di waxtaan ak askan bi moom si boppam mu dem ba si kanam mu stop di def loolu. It's been several months. benn nga toog tànn ci media house yi ku la neex, whether they reach out to you or you reach out to them, nga champion sa political agenda and just allow them to talk or say whatever ñu allow la nga wax li nga bëgg a wax.
That's not fair to the Gambian people. Sa responsibility la pour ngay waxtaan ak askan bi mënulooy dem fogga bunti ku nekk wax ak moom through the media nga ko mën a defee dinaa la ñaax nga def ko soo ko defut lawyer Ousainou Darboe mun na moo génn everyday su buggee def press conference sa responsibility soo ko defut bàyyil keneen mu def but I'll be quick to tell lawyer Darboe ne moom it su nekkee president we hope he will continue to do the same thing nim ñu accessible right now calling the media every single time lu xew lu ko okka lu nekk we hope that he will also continue the same thing if he becomes president This is not a joke o alkali réew mi waxtaan ak ñoom yes am na a lot of fitna yuy go on ci yofi alkaloship yofi voters attestation registration attestation bi you can talk to them about it but you made it a personal attack. In fact, whoever gave you that information ne Senegalese embassy bi dañ leen contact UDP dañ leen contact sending Dr. Sidat Diop pour mu dem a diplomat pour mu dem pour wax ak Senegalese embassy bi. This is not anything uncommon. If you feel, if the opposition same role is to put pressure on government and all other entities, their role is very important. If UDP have facts to defend or back their claim that there is voter fraud, and it's mostly Senegalese, obviously du ngeen mën a am Nigerians yu bari ñuy mën a ñëw ne dañ leen a indi pour ñu ñëw vote wala am suñ voters card. Ghanaian seek yeneen tribes yi wala yeneen dëkk yi it's not gonna be that easy. Senegal ñooy suñ closest allies as you said ñooy suñ most important development partner. You said it yourself. dañ jaxasoo Senegal too much man suma yaay sénégalais la directly ku nekk si ñun am nga mbokki sénégalais dañ over jaxasoo Sénégal si suñ diine yi suñ aada yi suñ cosaan yi suñ lekka yi everything. So to sit here and claim otherwise will be disappointing. So suñu voter fraud di am ci loo xam ne waxuñ ne ay minors yi Gambian but foreigners. It's Senegal we are talking about, and here either southern Senegal we are talking about Casamance, or we are talking about northern Senegal, mainland Senegal. Bum ci munti nekk nag it's important that we get it. It's important that we are on the same page. UDP can hold the international community accountable and tell them to stop meddling in our internal affairs. Fii fàtte xeju fi da ngeen fàtte ne you do the same thing. This should not be as it favors you. When you think the Constitutional Review Commission process was going on and the international community supposedly was interfering, da ngeen release statements di wax ne na international community bi ñàkk a interfere in our internal politics. Nañ bàyyi ñu doxal suñ doxal. ngeen ne looloo taxoon ba demu leen ngeen seek funding ba constitutional review process bi wala constitutional review commission bi CRC bi was funded by the Gambia government. Fii fàtte xeju fi. So if you are disturbed by that, make sure you do the right thing. Alkali yi nag ngeen promise salaries. That could be a good thing and can be a bad thing. Su dee da ngeen ko def pour bribe leen so that they can be loyal to you. They don't have to be loyal to you. And ñu ngi leen a ñaan pour ngeen ñàkk a meddle into this. We have a system that has worked and has been working for the longest. This has been a traditional thing. Suñ maam yi bàyyi ko fi mu nekk loo xam ne mu ngi doon dox. Let's sleeping dog lie. Bu leen change loolu, bu leen micromanage loolu. Ku la jox bot nag wax la fi nga xoolee. So yéen alkali yi, watch out. Watch out. Don't become a tool for the government. You'll be betraying your people. Governments come and go. People stay. Seen dëkk yi dafa continuer nekk fa de nguur gu leen manipulate nag pour ngeen sànnil ko karta pour ngeen def naka sudut noonu wera nguuri président Adama Barrow la nguuri Yaya Jammeh la nguuri Sir Dawda Kairaba Jawara la nguuri Halifa Sallah la nguuri lawyer Ousainou Darboe la bot nguur bu munti nekk bu munta toog Gambia ñu jéem leen a use yéen whether through the local government minister or whoever. Yéen a ngay play with fire seen citizens yi ngeen a lor seet leen lan mooy yóbbu seen dëkk yi kanam seet leen lan mooy yóbbu seen tund yi kanam seet leen lan mooy yóbbu seen gox yi kanam ngeen dox ci loolu ngeen toppaloo government si ñu leen a wax naka sudut noonu wala wax leen loo xam ne seen interest la jox leen salary can be good because mun na moo avoid corruption mun na moo tax ba ngeen avoid corruption liggéey bi ngeen a liggéey jéggi na dayoo a hankay war ngeen a mun a nekk on payroll
but government should not initiate that pour jënd leen government should not initiate that pour lor leen government should not initiate that pour micromanage leen am ngeen right pour bokk ci any political party and li leen koo firndeel gis ngeen two typical example Rohey Malick Lowe is UDP mu ngee def liggéeyam independent of the government di liggéey ak government where needed and government mun a luñ ko lu bari Talib Bensouda the same thing am nañ fi ay opposition su bari yoo xam ne they are not with the government and they are serving in their positions ci jamono Yaya Jammeh yes dinañ leen doon threaten dinañ leen doon yàqa dinañ leen def lu bari lor leen nangu seen alkaloship bi dafa am lu fi seen maam yi bàyyi woon am lu fi seen yaay yi bàyyi woon li fi seen kilifa yi bàyyi woon bu leen nangu loolu nguur ñëw génneel leen ko su yàggee nag ñoom ñu nekk di appoint di def lu bari they will change the system and make it a political system and alkaloship ci liñ yàgg a xam it was not a political system power bu bari ngeen am doole bu bari ngeen am te bu leen nangoo ñàkk seen doole boobu yéen a war a edda nguur di wax nguur dëgga ngir intérêt seen doomi réew yi seen doomi gox yi seen doomi tund yi seen doomi dëkk yi lii nag is what we are going to tell you yéen alkaali yi nguur su leen joxee salary fine deserve ngeen ko but don't allow yourself to be micromanaged don't allow yourselves to be micromanaged how comes ñu war a indi loolu in 2022 lu tax gars yi waxuñ loolu depuis bi ñoo campagne that was never part of the coalition agenda President Barrow nag ñëw na indi ay agenda boppam yu bari commencé di ko explore commencé di ko put in place that's different from his agenda he has failed a lot of the policies that he said he was going to do all the reform policies yi mu waxoon from the Janneh Commission to the Constitutional Review Commission to the TRRC nga xam ne génneeguñ seen report bi about to te yaakaar amut ci noonu to the Human Rights Commission recommendations yu bari ñoo wax nekkuñ di ko implement to the security sector reform Land Commission ak yeneen yi waxoon ba tey ji dëkk baa ngi jaxasoo affaire yi land affaire yi suuf is one other thing loo xam ne mun naa yàqa suñ dëkk bi several Gambians including myself is a victim of this where we are faced with so many land related challenges and issues nit ñi ñu ngi cee lekkante nit ñi ñu ngi cee gaañante nit ñi ñu ngi cee ŋàññante bor bu set and nothing much is done about this is very important that ñu pay attention to lii NPP nag bàyyi leen seen xel you are doing everything possible by all means to stay in power don't do this to the detriment of the Gambia remember seen time dafa jeex si regardless of what President Barrow time am dafa jeex si su ngeen alaawee nag ngeen suuxloo dëkk bi to stay in power by all means su yaaxoo di ngeen pay a big price UDP is doing everything possible to stay in power. Our very confident lawyer Ousainou Darboe suñ papa is very confident that he is going to win the election and is also doing everything possible. It's not fair to the Gambian people. UDP yéen a ñu jox président Adama Barrow fii it fàtte xeju fi yéen a ñu jox président Adama Barrow nobody knew him kenn xamut ko from Adam he was in your executive for the longest and nobody knew him yéen seen boppa xamu leen ko woon seen members yu bari xamuñ ko woon ngeen ñëw claim ne Barrow was your Barrow bim neexee nag mu nekk seen Barrow sa doom laa munti nekk mu bon mu baax te mënu leen a forcer ni ñu ne Barrow dafa bon léegi démba ngeen ekkati ko suñ maas gi luñ defaan suma maas gi tusngal ngeen ma solal ngeen ma cheveux naturel saaga ngeen suma yaay saaga sumay maam teg ma façon ngi lifin lu nekk yéen waa UDP ci jamono jooju ngir ñu ngee wax ci président Adama Barrow ci bim toogee es ci yoo xam ne yéen nanguwu leen ko woon luñ wax ngeen defend ko a lot of your folks did that a lot of your folks disagreed with us ci jamono jooju he was your Barrow and he was the best president the Gambia could ever have he was the Moses that saved us from Pharaoh fii fàtte xeju fi te yii duñ ko mun a fàtte it doesn't matter how hard you try ngeen bonloo baaxloo ñu Barrow dimba nag tey ngeen bugg a koo bonloo it's gonna be very hard and history cannot be rewritten we have to write history once and write it the right way we have to write history the right way foog ngeen jël responsibility ne Barrow is your Barrow te yéen a ko jox Gambian si te you must take responsibility of your Barrow regardless of what it is regardless of who he is the way you even selected him the way you appointed him the way you had him become your flag bearer xam ngeen ne there were a lot of flaws xam ngeen ne that was in the right channel xam ngeen ne that was in the right channel to use yéen waa UDP nag bàyyi leen seen xel regardless of what it is
wanting to be in power should not make you ngeen suuxloo suñ dëkk bi warta tax ngeen suuxloo suñ dëkk bi ci benn boor am ngeen right pour dem defi seen voter registration observation yes and all political parties suñ ko mënee def war nañoo mu génn dem def ko. Why we have seen some of the outrage that happened in some of the places where your followers, your supporters, and your observers had actually tried to force certain things. The Kanilai incident is unfortunate, and we condemn it in its entirety. Ibrahim Adiba, Linkodef, was wrong. We've seen people putting their hands on him on camera. We've seen it. That was wrong, regardless of what. Gisuñ nag the other side. If there is anything happen prior to that, what provoked it, but no kind of provocation warrants for Ken takes a loxo the next person. We should learn to be civilized people. Whether this is UDP, is APRC, is DOI, is GDC, is NRP, it doesn't matter what party you belong. We should learn to be civilized people and not take the law into our own hands. Gambians, nañ leen jànga to be civilized, nañ leen jànga loi, nañ leen jànga toppa loi. Besi suñ sàcca yi ci dëkk bi, yes li ñoo def dafa wrong. Mun nga am sàcca ñëw mu def yenay sàcca sa kër, but we should learn to allow the law to take its course. Tu fekkee ne dañ feel ne waa UDP dañ wrong li ma wax waa UDP wala waa supporters yi am manduwaar yi nga xam ne génnoon nañ pour wax ak manduwaar mandinka ñi génnoon pour destabilize the election voter registration process at Mandawar. The same thing like wax waa Fonyi yi waa Kanilai yi, they were very 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 wrong for coming out to throw stones at UDP be break seen moto yi weeri moto yi. They were very wrong for putting their hands on Ibrahim Adiba and the people that he went with. But why UDP yéen itamit dinaa leen edda in as much as it's your right, in as much as you are a bona fide political party and you are doing what the constitution asks you to do. IEC amuñ ci benn problem. The IEC Act and the voter voting act, whatever it is, loi Gambians in taxaw yep, election act, election bill yep, empowers you pour ngeen def lolu sen right la. But you also need to watch what you do and how you do it. Approach is very important wherever you go. Take it. Su fekkee ne fitna taxut leen a jóg yenn yi, you also need to watch. Xam ngeen ne you and Kanilai don't definitely get along. Xam nañ ne Kanilai has been very dedicated. It's been a very dedicated place. There are approaches to take when you go places. This is not to justify the fact that waa Kanilai they are untouchable. I want to be on record to say ne waa Kanilai ak ñëpp ñoo ci am. No part of the Gambia belong to anybody. Dangen fa judo, feka fa sien bopa. It belongs to the country, and every single Gambian is equal in it. Just because am fa a piece of land doesn't mean ne yena mom dëkk bi. It doesn't mean it. And these are things that we need to understand. Suñ maam yeeg suñ forefathers yi xam set up dëkk bi doesn't mean ne it belongs to them. Dañ ñëw fekk ko fa, they set it up, they develop it, and as a result ñu jox leen cër bi as the founding fathers who cleared the land and took care of it, and the responsibility of the land is bestowed on them. Loi dafa war a am, dafa am lu nekk, dafa am ñu ci war a responsible, ñi ko war a jiite, ñu ko war a handle, somebody that should be held accountable, and that is the only reason why it would be left to the hands of your grandfathers, your fathers, and for you to take charge of, but it does not belong to you. So waa Kanilai moomu leen Fonyi, loolu dafa war a leer, and anything that is done anywhere in the Gambia should be done in Kanilai equally, whether Kanilai or anywhere else. And it has become a history. We know a lot of you, a good number of you are disappointed. You used to support former President Yahya Jammeh. You had access to a lot of privileges and opportunities. Fine. But it doesn't mean that you own the place. It doesn't mean that li happens in any part of the Gambia that is mandated by law da ngeen ko wara ñaka allow. What is not right is not right. Law xamne is not right in Jarasoma, cannot be right in Farafenye, cannot be right in Jahali Pachar, cannot be right in Alunghari, cannot be right in Kudang, cannot be right in Jokadu, cannot be right in Makati, cannot be right in Bansang or Basse or anywhere in the Combos Wala Fonyis. And this is just a fact. And all Gambians should be aware of this. All Gambians should be aware of this. So waa Kanilai ñu bàyyi seen xel. But why UDP, suma advice to you, and you applied this back in the days when the thing happened with the Haruna Jata case ak yeneen yi, which is unfortunate, yal na yàlla yokk leeram.
You use the people of Kanilai. You use the Jolas, the people from the place, the community members who could have gone and possibly talked to their people. If UDP, you are claiming what you are claiming to be a diverse party, I encourage you and all other parties pour ngeen utilize seen strengths yi. Ngeen xam ne sending a delegation to Fonyi, it would have been very wise for you to send the Jolas in your midst, people who speak Jola, people who the people of Foli can relate with. And this is not only there, paper for munti them. Lima leena wax ni why. It's happening here. I run the Gambian Talents Promotion, now Washington West African Center here. If the American government, if the American society, the institutions want to deal with the Gambians and the West Africans here in Washington, guess who they come to? They come to us to go talk to our people. They come to us to go and register our people. They come to us to help our people to get the COVID-19 vaccine, to participate in the 2020 census. There are 3 to 4 successful programs that we have implemented here in the Washington state. Lima wax ni waxantuma ko. For the West Africans in Washington that came through us, because we are the West Africans. We are the voice of the West Africans. We are the Gambians and serve as the voice of Gambians. It's very important. Pour ngeen bàyyi xel li nu mel. If it can work in America, lan moo tax tubaab yi ñëwuñ ne dañoo wax suñ nit ñi kaay leen ngeen péngu, knowing that suñ ñëwee fii ne nit ñi kaay leen ngeen péngu, it will be a disaster. Lan moo tax ñëwuñ pour wax ne kaay leen ngeen get counted in the 2020 census. So if UDP fitna taxut leen a jóg anywhere else fu ngeen a dem, I recommend. That is why you have diversity. That is why you have different people. Get the people who are involved. Get the people who belong. Get the people who they can relate with to come and talk to them and address them and handle things the way they should be handled. So fekkee ne fitna taxut leen a jóg. And when you go there, the way you talk, the way you comport yourself are all very important. Ibrahim Adiba is my neighbor here for the record. And we have a very good relationship, my mom. And I can say, Chilima ko jota xamal ko am respect la. He is very community oriented. He is very disciplined as far as I know and can be objective. Whether it's Ibrahim Adiba or whoever he goes with or he went to Fonyi with, I would recommend that UDP to have chosen other candidates. Or in addition to Nyom Kini, Ibrahim Adiba. Like I said, in 2017 when you wanted, 2018 when you wanted to go to Kanilai, I remember fully ngeen use ñom Lantombong Tamba. I remember fully ngeen use ñom Mejo Momadou Bojang ak yeneen jola yi nga xamne ñu ngi joge Fonyi fofu pour ñu dem wax ak seen nit yi te ci jamono jojo doxon na. It did work. We know these things. We were part of it. We monitored you guys. You involved us in this. We talked about these things. So wherever you guys are going, whether it's in Fonyi, whether it's in Fuladu, whether it's in Dokadu, wherever you are going, utilize the people who are part of the systems, who are part of those communities, that the people in those communities can relate to. And this advice is for UDP, PPP, NRP, NCP, GDC, all of the political parties. Man lima gis Banjul neexuma te luma naxari foog ma wax ko. Gambia is going through a crossroad. The Kanilai incident is rather unfortunate. It's unfortunate ne non lam fa demee. We should be law-abiding citizens, and we should make sure that we use the least restrictive means. We should make sure that we use the most peaceful means. We should make sure that we use the most strategic means to achieve our vision and our mission and our goal, and should not force things. I have had utterances being made. And I would say again, I am not supporting what the people of Kanilai did to Ibrahim Adiba in any way and why UDP. And we condemn it in its entirety. It is against the laws of the Gambia. They should not put their hands on them. Munon nañu apply any of the 3 things that I said. So in fear ne wa Ibrahim Adiba oru ñoo fofu. Lima wax the Manduwar youth is the same thing I would say to wa Kanilai. Munon gonna throw a protest, a peaceful protest without using a PA system to put pressure or show your grievances. If you disagree with the process, you could take legal action against them or the IEC or whoever. If you think they are breaking any laws, you could use your votes to actually vote against them. This is the same advice for Mandwar. This is the same advice I have for Kanilai and any other community in the Gambia who acts in this way. Gambians, nañ leen bàyyi suñ xel.
bot enowu nag waaye xam na lu boppa antam te luy raam ci ñag bi la jëm suñ sàgganee bañ ekati fitna ci dëkk bi fii ay du em ci boppi boromam ay du em ci boppi boromam seet leen Rwanda seet leen Burundi seet leen Sierra Leone seet leen Liberia seet leen Northern Nigeria ngeen seet lu Boko Haram ak li fa xew seet leen Casamance gi jege ñu li fa xew seet leen di short times yi nga xam ne am nañ fitna ci Gambia 1981 coup d'état ku koy Samba Sanyang ak yeneen unfortunate situation coo xam ne xew na ci dëkk bi those people who are gone yàqa bi xew ci dëkk yooyu noonu it took them decades to fix and some of them are still unfixable seet leen li xew Libya seet leen li xew Libya some of these places li faa xew seet leen li xew Israel some of these places li faa xew those countries can never be made wala it took them decades and guess what they may have more resources let us be wise xel jëriñu dara lu dul xelaat nañ leen tegee tribalism aside ku ko champion xamuloo li nga wax man de I will confidently say that I am not tribalist because I have several tribes that are part of my family and if I am tribalist ñooñu tribes yooyu laay lii and whoever pulls this card you can tell kii ooyee ni tribalist di nga ko gis li leen a firndeel ne am not tribalist because xeet boo bañ xeet boo bugut xeet boo supportut xeet boo gëmut seen philosophie ak seen defin ak gis-gis doo am pour def dara ak ñoom wala doo leen empower I am proud to tell you that I have established an institution foofu ci Gambia that is benefiting people from all tribes. All tribes. All tribes. Young people from different tribes. You go to Gambian Talents TV, Gambian Talents Promotion. Led by young people that I know from Adam. Ñoo xam ne musuma leen a xam ba ma commencé di liggéey ak ñoom musuma leen a xam ba ñoo apply for internship at my institution. I have no tie or relationship with them. Guess what? The institution is led by Fat Samba. Musuma koo xam ba mu commencé di liggéey ak man ci yu si bari. Followed by Aida Kebe. Xawma ko. From Adam until she became an intern. Besides Fat Samba, who was there, every other person after early 2014, everybody else at Gambian Talents came in as an intern, and I didn't know them from Adam. Ken si ñoom, Aida Kebe, followed by Musa Jata, Jola, Soserada, followed by Aissatou Jallow, Fula. These are all young people that are less than 30 years old that I empower from different tribes. Musa Jata, Sose, Aissatou Jallow, Paul, Salimatu Bangura, Aku, Lamin MCC, Mandinka. These kids are so dear to my head, to my heart. Kari Ture, Mandinka. These are all young people below 25 years who I have touched their lives in a very positive way. Giving them platform, young people who would have been on the streets. That is how you change lives. I will share it with the world, with you, so that you can be aware of it. These are young people who graduated from high school and are sitting down nekun ci dara. Ngam Ibu Nketa, Paul. Different people in the country, some of whom are still at Gambian Talents. ñenn ñi ñu ngi liggéeyal seen boppa ku si mel ni Ibrahima Jambang Mandinka nga am ñoom Awa Caam am ñoom Awa Gise am ñoom Salimatu Jallow am ñoom Sira Jaata ñi fi jaar am Adama Sow. As we speak, the young man called Adama Sow is at the Gambian Talents TV, working overnight, dropped out of school, sitting home, don't have anything to do. All these young people either dropped out of school, finished school and are sitting home, were sitting home, had nothing to go, or went through the back way and they were deported and they came back, or voluntarily returned and they came back, had nothing to do. Who would have been on the streets becoming bandits and criminals if it wasn't for our intervention ak kàttani Yàlla. Suñ sisters yi ñu nekkoon leen di leen caxat-caxatee. Some of them are now married, have their families, are taking care of things from different parts of the country. ñoom Youssoufa Ndour ñu ngi foofu jógee ba Essew, ñoom Ramatulaay Fay séeréel jógee ba Essew ak Baara,
ñoom Nabiya Sarr the same thing ñoom Musa Dahaba Mandinka jógee ba Dóoboo I have people from different parts of the country ñoo xam ne different tribes dañ jógee su ma xeetoon any of these tribes on Gambian Talents TV you have Leñol Kodengal suñ mbokki pol yi yéen a ma gën a xam lu miin is a Fula programme if I had anything to do with Fulas wala ma against Fula yi bañ Fula yi whatsoever I will not allow it I created it and empowered Aissatou Diallo to do it now being done by Salimatu Diallo I created Kunun Nimbi give it to Bintu Singate a Mandinka to run I had Alpha Lakumo and Nkuluo back in the days run by Faksane in the UK programme Mandinka I had Menyanta bi nga xam ne man suma boppa maak Alaaji Ibrahima Ba Mama Koto ñoo koy def Oustaz Bambo Damfa weekly show on the Gambian Talents TV ngeen ko toppa ba tey Mandinka Oustaz Bambo Damfa Mandinka Ila Dino Long Cheikh Bakary Sané Mandinka Jalol la wato waxtu geweli si sose with our cham a brand new show I created for these young people to come and explore nga am Kirio Corner suñ mbokki Akuyi this is authentic go and watch the Gambian Talents TV you see it suma amon anything against Akuyi Salimatu Bangura will not have that opportunity guess what I initiated it these are things that I initiated and give to these young people created it for them tete leen ci direct leen ci am sleepless nights to direct them to show them to prepare them to give them ideas concepts ak corrections ba léegi xale yi continuer di run shows yooyu noonu on their own this is how you touch lives this is how you touch life nga am Diben Koto show with Youssoufa Jatta am Ghetto Life show with Youssoufa Ndour nga am Kadi Touré aka kenu ñameng you name it as we have more young people we bring them on and we give them the opportunity Aissatou Koli running the Youth Bantaba show Aissatou Koli running the Youth Bantaba show jël Nabiya Sarr muy def di Tambambalu show and all other programs yoo xam ne they are on the Gambian Talents TV ngeen a gis ndaw yi may mun a jaaju dugga ci TRRC bi dem fu nekk indil leen programme luy locatif ci biir dëkk bi yëpp fu ñu am programme mu dem fa wonderfully report to you in Jola pour suñ mbokki Jola yi I would comfortably say ne Gambian Talents TV is one of those platforms especially online where you can go and hear us speaking different languages I empower these young people they come in ku si nekk luy sa strength ñu jox la lenge yi whether it's in Jola Maymuna Jaaju reports anything lu xew ci réew mi ngeen gis ñu ko report she's there to report in Jola ngeen am ñoom am Jaata ñi report ci English ak ñoom Maymuna Aissatou Koli and others in English ñoom Fat Samba ak Aida Quebec ñeneen ñi téel leen report yi Wolof bi ñoom Aissatou Diallo Maymuna Diallo ak ñeneen ñi téel leen ci Pël Salimatu Bangura indil leen ako diversity lii rek la ñoo def ba suñ dëkk bi dem kanam and we give platform to every single Tom, Dick and Harry. It doesn't matter what your opinion or voice is, especially if you're going to talk with respect. We don't censor anybody. This is what is expected. This is how you build a nation. Man farafeñe maak soose ñoo juddu ñoo yaru ñooy ànda suñ kër yu ko seexa yépp ay këri soose lañ nañ leen tegee tribalism bi boor su ma bokkut amul mbokki soose tribalism bi dañ ko war a tegee boor these young people I love them they are dear to my heart Lamin MCC moo xëy nekk si office bi tey whole day moog Musa Dahaba you have Alassane Ba from Jokado you have Tejito that is done by Fatmata Kurubali nga am Mariama Sissaho that is doing the entertainment show. These are all diverse young people from different tribes, different head that we created a platform for ñoo xam ne dañ doon toog ci kër gi doing nothing. This is how you contribute to the development of a country rather than sitting down and criticizing or politicizing everything. Call me a tribalist. Foog naa ne li ma fi wax each of you seen tribes si mention naa ko and I am touching every single tribe's life. su ma ko create rek
dama amul the young person who is interested or willing to do it or who is ready or wants to do it. I will empower them, and I want to encourage all Gambians to develop the same spirit and support our people regardless of where they are from, whether they are able, disabled, differently able, whatever their obstacles are. Let's see each other as one people, one country, one nation. We work together in unity with a sense of wisdom instead of a sense of meism. Kuneka fankung kankung nga tege ko bor. Patriotic. For once, we see a country and stop the division, stop the tribalism, stop the nepotism, stop the bribery and the corruption. Ñu bay kabudu gi ku nekk li la yóbbu kanam yow ak sa njaboot rek instead of li yóbbu the general community forward. Dama wara gi nak suma njaboot gi nak. And I wish this issue is laid to rest at the soonest possible time. Ma fàttali leen yofi laan muy suuf suñ sàgganee dina suuxloo suñ dëkk bi suñ ci gaawut act su fi woo di am su fi guerre di am su fi xeex di am yofi suuf dina ko indi because nit ñaa ngee lekkante ngir suuf si jamono ji yofi tribe muy xeet suñ sàgganee dina lekk suñ dëkk bi dina ko yàqate dañ ci war a taxaw muy autorités yi politicians yi religious leaders yi ak kilifa réew mi yépp dañ ci war a jóg dox ci muy yofi diine suñ sàgganee dina suuxloo suñ dëkk bi ak ñeneenteel bi mooy politics. Mark my words for it, I've been saying it. Land issue, tribal issue, politics and religion are the 4 things that may cause war in the Gambia te su xewee yal na bum am dina lor askan bi bu baax a baax a baax nañ leen bàyyi suñu xel ci ñeneent yi man li ma gis Banjul neexuma. I will address other issues as we progress and we will diagnose these things. We will bring you videos and pictures and images to substantiate the claims and the things that we are saying. Ndax suñ platform bi xam nañ ne fu rëy la xam nañ ne different people from the president to the presidential candidate, politicians yeeg religious leaders yi everybody ñu ngi ñoo toppa and suñ responsibility la pour ñu make sure ne lépp lu ñooy wax askan bi mu nekk loo xam ne is gonna be based on facts without ñu sugarcoat ko without ñu seet kenn li moo waxee li moo gisee or whatsoever. What is right and what is factual is what we need to bring out to the public, and we want to continue to do this. maa ngi leen a bëggee di leen gërëm leen satta kaddu gi li si rafet yàlla la lu si ñaaw si ñun la soo gisee sa bopp ci sumay kaddu ak li ma fi wax su dee li nga gis Banjul neexut la yow it te bugg nga mu wecceeku dooreel wecceeku ci sa boppa ma dooree ko si suma boppa dooree ko ci yow nañ leen wecceeku wecci suñ jikko yi nañ leen wecci suñ doxalin nañ leen wecceeku wecci suñu melokaan ndax li waay di uyoo da koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi waxtu bu nekk ma wax leen ko bu mu nekk lip service rek. Oye sa boppa Gambian danga am responsibility towards the Gambia. You call yourself a Gambian, you have a responsibility towards the Gambia, and we cannot continue to disappoint our country, fail our country. It doesn't matter nak ni ma ko waxee suñu yàlla indiloon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil ñu yonentu yàlla Isa indil ñu yonentu yàlla Musa yonentu yàlla Daoud yonentu yàlla Ismail all the yonentus mu indil ñu the 4 rightly guided caliphs muy Abubakar Siddiq muy Seydina Usman Seydina Aliou Seydina Omar mu indil ñu Malaika Jibril Mikael all of the angels. If any of these people was to be our president and have all the rest of them to be their ministers, suñ dëkk bi du musa dem kanam fee wecce wuñ suñ jikko yi fee wecce wuñ suñ jikko yi kon nañ leen wecce suñ jikko yi ma njëkk koo edda suma boppa edda la ko yow muy déglu political season lañ nekk just use the legal ways to change our country. If you are a citizen that is watching this, you don't have a voter's card yet, demal nga uti voter's card. Nga def ko ci yar ak teggin, nga votal people based on their policies, vote for people based on their programs, vote for people based on what they are bringing to the table. Ak naka nga fogee ne dinañ la njëriñ yow ak sa askan, and not based on tribalism, not based on nepotism, not based on ñoo bokk gox, ñoo jógee fii, ñoo bokkali, ñoo bokkalile. Let's not vote based on that. Let's vote on policy, and let's make sure that ñu xeex things in the right way and the legal way. Let's seek knowledge. ñu am xam-xam balaa ñoo act. ñuy bañ di tégga tel rek ne ma tagga damana diw sangam def na nangam wax na nangam rek ñu jóg rek jump to conclusion and start to act or react without knowing the facts. Without knowing the facts. And typical example bi ma joxe before ma en lii waa ji génna def audio bi ci soose di saaga olof yi. Gis ngeen ne lawyer Ousainou Darboe génna na outright dissociate, distance himself and his party from that person ne waxut ci turi UDP. Atam biñ fi téye Ibrahima Jambang suñ interne bi dóor ko suñ reporter bi dóor ko bi mu ànd ak président Barrow interprétam bi ko def
President Barrow ak through his spokesperson dañ génn a condemn kooku noonu dissociate and distance himself under him ku fi dof-doflu nag si ñun politician ci tax ñu def dara because we are very passionate about them li nga def su rongee soo bréegee loi yaa koy yëg yow yaag sa family kon nañ leen sàkku xam-xam xam li ñu loi sant ak li ñu wax ñu def loolu ñu bàyyi lépp loo xam ne dafa break loi nañ leen sàkku xam-xam nañ leen sàkku xam-xam nañ leen sàkku xam-xam kaddu gi li si rafet yàlla la lu si ñaaw si ñun la su dee bi mooy sa first time ngay toppa Gambian Talents TV share leen vidéo bii nii du leen wàññi dina yokk askan bi dina jàngal keneen ak keneen koo xam ne gisut ko woon xamut ko woon subscribe leen su suñ YouTube channel bi su dee bi mooy sa first time ngeen ñoo toppa su dee bi mooy first time ngeen ñoo toppa si Facebook bi like our page toppa leen ñu Instagram Twitter Snapchat and the Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa until I come your way suma gémmeñ gaa ngi fees I want to do several programs waaye awma one time bi I am very busy but I took some of this time to just do this program maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa